Hello everybody. Hello everybody. समस्त को पुणी थर वेलकम. बायोलॉजी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ाक सब करछे. एबे भी स्टार्ट करवा. आउ किछटा नुआ नुआ क्वेश्चन. ओके. तो चलो देरी न करिके स्टार्ट करवा. ओके. कौन दीजिए क्वेश्चन देखो. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द Lorentz equation? What is the significance of the Lorentz equation? Lorentz equation हमारा कौन कहे? Lorentz equation Lorentz equation कौन कहे? It distinguishes between active and the passive transport in plants. Okay. Lorentz equation हमारा कहे. Lorentz equation कौन करे? It distinguishes between active and the passive transport in plants. Okay. Lorentz equation Lorentz equation हमारा कौन कहे? It distinguishes between active and passive transport in plants. बुझेला. प्लांट्स भितर एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट भितर डिस्टिंग्विश किए करे? Lorentz equation. बुझेला. Lorentz equation सिग्निफिकेंस कौन? It distinguishes between the active and the passive transport in plants. Okay. Next question देखिए. Which of the following cell organelles are involved in the formation of lysosome? Which of the following cell organelles are involved in the formation of lysosome? Lysosome तैयारी रे को सेल ऑर्गेनेल टा हमारा इन्वॉल्व होता है. कोड़ा गोल्गी apparatus. बुझेला. Golgi apparatus organelle are involved in the formation of lysosome. Lysosome formation रे किए साहाଯ୍य करे? Golgi apparatus साहाଯ୍य करे. ओके. Lysosome formation रे Golgi apparatus साहाଯ୍य करे. बुझेला. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Which of the following enzymes present in peroxisomes converts hydrogen peroxide into water and oxygen? Which of the following enzymes present in peroxisome? Peroxisome रे को एंजाइम टा थाए जोड़ा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन रे कन्वर्ट करे. कोड़ा कैटालाइज. बुझेला. कैटालाइज एंजाइम टा हमारो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन रे कन्वर्ट करे. बुझेला. कैटालाइज एंजाइम प्रेजेंट इन द पेरोक्सिसोम. एटा पनि कोडी थाए? पेरोक्सिसोम रे थाए. हला. दैट कन्वर्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन. कैटालाइज एंजाइम इज प्रेजेंट इन where? Peroxisome. Okay. Catalase enzyme is present in peroxisome which converts hydrogen peroxides into water and oxygen. Okay. Next question देखिए. Water potential of any solution is influenced by all among the following factors except
water potential of any solution influenced by pressure, gravity, concentration except temperature. Okay, except temperature बुझेला प्रेशर सहित इन्फ्लुएंस्ड होता है, ग्राविटी सहित इन्फ्लुएंस होता है आ कंसंट्रेशन सहित इन्फ्लुएंस होता है किंतु टेम्परेचर सहित इन्फ्लुएंस हो नता है बुझेला. द वाटर पोटेंशियल ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेशर, ग्रेविटी एंड कंसंट्रेशन. द वाटर पोटेंशियल ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय pressure, temperature, and pressure, gravity and concentration except temperature. A water potential of any solution is influenced by pressure, gravity and concentration except temperature. Okay, next question is which of the following serves as resource base for the local economy in that a commercial fishery operates in it. commercial fishery जो माने मत्स्यजीवी माने कहा दे कि बंचंदी एमान के भीतर कोडा हमर गोटे इकोनॉमी लोकल इकोनॉमी पई गोटे सोर्स हेता है कोडा रिवर एस्टुआरी बुझेला. रिवर एस्टुआरी एटा कौन नदी कूल बुझेला नदी कूल बुझेला. नदी कूल रे हमर को मान रहंती जो मान सब मत्स्यजीवी मान रहंती ना से मान को पई गोटे सर्व हिसाब रे कार्य करे बुझेला. लोकल इकोनॉमी बाय resource base for the local economy in that commercial fishery operates in it. Okay, next question देखिबा which of the following is a international factor that which of the following is a internal factor that affects ट्रांसपिरेशन. एमान भीतर कोटा गोटे इंटरनल फैक्टर जोटा ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया को अफेक्ट करे कोटा विंड वेलोसिटी, लाइट, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, लीफ स्ट्रक्चर कोटा हबो कोटा लीफ स्ट्रक्चर बुझेला. लीफ स्ट्रक्चर टा हमर इंटरनल फैक्टर बुझेला. से पचारनी एक्सटर्नल फैक्टर से पचारची इंटरनल फैक्टर. विंड वेलोसिटी एक्सटर्नल, लाइट एक्सटर्नल, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सटर्नल बुझेला. विंड हमर बाहर जिनस एटा सब लाइट बाहर जिनस, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर टा भी हमर बाहर जिनस बुझेला. इंटरनल नो एटा सब एक्सटर्नल फैक्टर बुझेला. किंतु इंटरनल फैक्टर हमर कोडा लीफ स्ट्रक्चर बुझेला. इंटरनल फैक्टर हमर कोडा लीफ स्ट्रक्चर affects transpiration. Okay, leaf structure affects transpiration. Next question देखिबा inside the chloroplast where do the light reactions occurs? inside the chloroplast भितरे light reaction टा कोठी हेता है thylakoid बुझला. inside the chloroplast the light reaction occurs in the thylakoids. Okay, inside the chloroplast the light reaction occurs in thylakoid. inside the chloroplast the light reaction occurs in the thylakoids. Okay, next question देखिए. sometimes hogs feed on the snakes and frogs thus occupying which level of the food chain? hogs माने एटा जान रे. hogs माने होजी कोन hogs कोटा को जाए. hogs माने होजी देखो बुझेला.
हक्स मान हूँ बाघ बुझला अलग कौन भाई बुझला हक्स मान हूँ बाघ बुझला बाघटा आमर को लेवल रे जाउची टर्शियरी कंज्यूमर प्राइमरी प्रोड्यूसर डिकम्पोजर रे तो जीवनी प्राइमरी प्रोड्यूसर तो नुहे बाघ प्राइमरी कंज्यूमर भी तो नुहे बाघ टर्शियरी कंज्यूमर बाघ हो पार बुझला टर्शियरी कंज्यूमर रे बाघ जाई पार बुझला समटाइम हक्स फीड ऑन द स्नेक एंड फ्रॉग्स thus occupying tertiary consumer level. Okay, sometimes hogs feed on the snake and frogs, thus occupying tertiary consumer level. Okay, sometimes hogs feed on the snakes and frogs, thus occupying tertiary consumer level. Okay, next question देखिए how many fatty acid chain are present in the plasma membrane phospholipids how many fatty acid chains कितना fatty acid chain how many fatty acid chains are present in the plasma membrane phospholipids रे कितना फैटी एसिड चेन रही केतरा दीटा बुझला टू फैटी एसिड चेन्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स टू फैटी एसिड चेन्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन phospholipids okay two fatty acid chains are present in the plasma membrane phospholipids two fatty acid chains are present in the plasma membrane phospholipids two fatty acid chains are present in the plasma membrane phospholipids बुझला two fatty acid chains are present in the plasma membrane phospholipids okay next question देखिबा in chloroplast which of the following is a type of what leucoplast which stores carbohydrates in chloroplast which of the following is a type of leucoplast chloroplast रे कोटा गोटे leucoplast रो टाइप amyloplast protinoplast tonoplast एलायोप्लास्ट कोटा amyloplast बुझला amyloplast in chloroplast amyloplast is a type of leucoplast which store carbohydrate okay in chloroplast amyloplast is a type of leucoplast which stores carbohydrate in chloroplast amyloplast is a type of leucoplast which store carbohydrates okay next question देखिए which of the following is a renewable organic material that comes from plant and animals which of the following is a renewable organic material that comes from plant and animal एमानक भितर कोटा गोटे रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल एमानक भितर कोटा गोटे रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल जोड़ा हमर प्लांट आउ एनिमल टू आसी थाए कोटा बायोमासटा बुझला बायोमास इज ए रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल दैट कम्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स okay next question in the food chain where do herbivores features herbivore गुड़ा को आमर कोथर जानती प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर्स प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कोथर जानती herbivores माने आमर प्राइमरी कंज्यूमर्स रे जानती बुझेला herbivores माने आमर प्राइमरी कंज्यूमर्स रे जानती ओके प्राइमरी कंज्यूमर्स कोडा हर्बिवोर्स गुडा प्राइमरी कंज्यूमर
As per the binomial nomenclature, the scientific name of wheat is wheat ର scientific name କ'ଣ? wheat ର Triticum aestivum. Okay, Triticum aestivum is the scientific name of wheat. बुझला, Triticum aestivum is the scientific name of wheat. Triticum aestivum is the scientific name of wheat. Next question देखिए, which isotope of uranium is found in natural state and is used to generate nuclear energy? न्यूक्लियर एनर्जी जेनेरेट करने आमर को आइसोटोपटा यूरेनियम रो को आइसोटोपटा यूज हुए कोटा यूरेनियम 235. ओके, यूरेनियम 235 इज यूज टू जेनरेट न्यूक्लियर एनर्जी. यूरेनियम 235 is used to generate nuclear energy and it's an isotope of uranium. Okay, which is found in natural state. Okay, which is found in natural state, which is used to generate our nuclear energy generate करिवार साहाय्य करे यूरेनियम 235. Okay, next question देखिए, as per Whittaker's system of classification, prokaryotes are included in which of the following kingdoms? Prokaryotes माने हमर को किंगडम रे जांदी. प्रोकैरियोट्स गुड़ाक को किंगडम रे जांदी मोनेरा. बुझेला, as per Whittaker's system of classification, prokaryotes are included Monera kingdom. Okay, prokaryotes are included Monera kingdom. Prokaryotes are included Monera kingdom. Prokaryotes are included Monera kingdom. Next question देखिए, which of the following is a seral community and ecological succession that began life on newly exposed coastal sand? Which of the following is a seral community and ecological succession that begins life on newly exposed coastal land? कोटा सामोसियर. ओके, पी सामोसियर जोटा लिखा है सामोसियर इज ए सेराल कम्युनिटी. बुझेला, सामोसियर इज ए सेराल कम्युनिटी which is an ecological succession that began life on newly exposed coastal sand. coastal sand रे से गुड़ाक सामोसियर गुड़ाक लाइफ बिगिन करते हैं. बुझेला, सामोसियर इज ए सेराल कम्युनिटी. बुझेला, सामोसियर इज ए सेराल कम्युनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टर्म a term that is sometimes used interchangeably with robustness to describe the ability of a system to continue a functioning amide and recover from disturbances is the term that sometimes used interchangeably with robustness to describe the ability of a system to continue functioning amide and recover from a disturbance is known as what? Ecological
resilience, okay, is known as ecological resilience. The term that is sometimes used interchangeably with robustness to describe the ability of a system to continue functioning amid and recover from a disturbances is known as ecological resilience. Okay, biogas is an environmentally friendly renewable energy source. Biogas is an environmentally friendly renewable energy source. It is produced when organic matter such as food, animal waste is broken down by microorganisms in the absence of what? Carbon dioxide, hydrogen, oxygen, nitrogen. एगुड़ाक जितेबाला it is produced when the organic matter such as food, animals waste is broken down by microorganisms in the absence of oxygen. बुझेला, broke down in the absence of oxygen. Biogas is formed in the absence of oxygen, which is a renewable energy. बुझेला, in the absence of oxygen, in the presence of carbon dioxide, hydrogen, nitrogen. Okay, but in the absence of oxygen. Next question देखिए, plants categorized under which of the following divisions are known as amphibians of plant kingdom? Amphibians कोड़ा कहबा, कोगुड़ा को हमें amphibians बोली कहबा, ब्रायोफाइटा गुड़ा को बुझेला, ब्रायोफाइटा गुड़ा को हमें amphibians बोली कहता बुझेला, ब्रायोफाइटा गुड़ा को amphibians बोली कहा जाए, ब्रायोफाइटा गुड़ा को amphibians बोली कहा जाए. नेक्स्ट देखिए, which super class of subphylum vertebrata do jawless vertebrates belongs to? What? Which super class of subphylum vertebrata do jawless vertebrates belongs to? Which super class of subphylum vertebrata do jawless vertebrates belongs to? कोड़ा आग्नाथा, बुझेला, आग्नाथा super class of phylum vertebrata do jawless vertebrates are belongs to. Okay, agnatha vertebrates, agnatha subphylum vertebrata do jawless vertebrata belongs to. Okay, next देखिए, where is the Bhabha Atomic Research Center situated? Bhabha Atomic Research Center कोठी situated है जी, मुंबई रे, बुझेला. Bhabha Atomic Research Center is situated at Mumbai. The process by which water vapor in the air is changed into liquid, water vapor टा liquid रे formation हुए, बुझेला. evaporation कोटा कहती, लिक्विडटा जिते भेपर रे फॉर्मेशन हुए, बुझे, लिक्विडटा भेपर रे फॉर्मेशन हवा को आम इवापोरेशन बोली कह जाए है. किंतु वाटर वेपर इन द एयर चेंज इनटू लिक्विड, वाटर वेपरटा लिक्विड रे फॉर्मेशन हवा को कंडेंसेशन बोली कह जाए, बुझेला, कंडेंसेशन बोली कह जाए है, कंडेंसेशन बोली कह जाए. द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर वेपर इन द एयर इज चेंज्ड इनटू लिक्विड वाटर इज नोन एज कंडेंसेशन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट्स आर रिगार्डेड एज cryptogams and possess vascular system as well as sporophiles? Which of the following type of plants
are regarded as cryptograms and possess vascular system as well as sporophylls. को प्लांट गुड़ाक regarded as cryptograms को प्लांट गुड़ाक pteridophytes बुझेला pteridophytes pteridophyte plants are regarded as cryptograms and possess vascular system as well as sporophylls. Okay, pteridophyte plants are regarded as cryptograms and possess vascular system as well as sporophylls. Okay, pteridophytes plants are regarded as cryptograms and possess vascular system as well as sporophylls. Next question देखिए pteridophytes से गुड़ा बुझेला pteridophytes is regarded as cryptograms. In a open circulatory system, the blood is not enclosed in the blood vessels but it is pumped into a cavity called as what? Homocoil बुझेला hemocoil बुझेला. In open circulatory system, the blood is not enclosed in the blood vessels but it pumped into a cavity called hemocoil. Okay, in a open circulatory system, the blood is not enclosed in the blood vessels but it is pumped into a cavity called hemocoil बुझेला. In a open circulatory system, the blood is not enclosed in the blood vessels but it is pumped into a cavity called hemocoil. Okay, next question देखिए बायोमैग्निफिकेशन काहू कहा जाए. Biomagnification refers to an increase in the concentration of toxins at successive trophic levels of food chain. बुझेला को हमें बायोमैग्निफिकेशन बोली कही था बुझेला कौन देछि बायोमैग्निफिकेशन refers to an increase in the concentration of toxins at successive trophic levels of food chain. Biomagnification is refers to an increasing of concentration of toxins at successive trophic levels of food chain. Food chain ने टॉक्सिन गुड़ाकर जो इंक्रीज घटी थाए तार जो कंसंट्रेशन को टॉपिक लेवल रे फूड चेन रे ताको हम कौन कहता बायोमैग्निफिकेशन कह बुझेला. बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ द फूड चेन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लाइसोसोम. एमान भितर कोटा लाइसोसोम रो गोटे फंक्शन नुहे. ऑटोफेजी, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन नुहे बोधे, प्रोग्राम डिस्ट्रक्शन कोड़ा हम modification of protein is not a function of lysosome. Okay, programmed destruction, autophagy, intracellular digestion are the function of lysosomes. Okay, programmed destruction, autophagy, intracellular digestion are the functions of lysosome, but the modification of protein is not the function of lysosome. Okay, modification of protein is not the function of lysosome. GPP of an ecosystem is the rate at which energy is captured during photosynthesis. What GPP stands for? Gross कौन? Populated pyramid
पीरियड प्राइमरी कोड़ा हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बुझेला जीपीपी फुल फॉर्म हो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है जीपीपी रेट at which energy is captured during photosynthesis समय एनर्जी टाक कैप्चर करने जीपीपी यूज करा जाए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यूज करा जाए बुझेला ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यूज करा जाए which of the following biomolecules is metabolized in ग्लायोक्सियोजम्स रे को बायोमोलिक्यूलटा मेटाबोलाइज्ड होता है कोटा लिपिड्स बुझेला लिपिड्स is metabolized in glyoxyosome okay lipids is metabolized in glyoxyosome the topmost part of a marine ecosystem and there is sufficient light for regular photosynthesis synthetic activity is euphotic aphotic bathypelagic zone dysphotic zone कोड़ा हबो the topmost part of marine ecosystem and there is sufficient light for regular photosynthetic activity is the euphotic zone बुझेला से जोन टा कौन कहा जाए euphotic zone बोली कहा जाए the topmost part of marine ecosystem is known as euphotic zone okay zone the topmost part of marine ecosystem is known as euphotic zone okay next question triploblastic invertebrates have been categorized under various phylums select the correct matches of the phylum and body pattern of the organisms belonging to the phylum ट्रिप्लोब्लास्टिक इनवर्टिब्रेट्स एमान भीतर कोटा annelids segmented are triploblastic invertebrates बुझेला annelids segmented are triploblastic invertebrates okay next question देखिबा which of the following cell organelle is surrounded by a double membrane एमान भीतर को सेल ऑर्गेनेल टा डबल मेम्ब्रेन थाए कोथरे न्यूक्लियस रे बुझेला न्यूक्लियस have double membrane nucleus is surrounded by double membrane which of the following country boasts the world's largest capacity for wind energy ପାଇଁ को कंट्री टा वर्ल्ड रो सबटु लार्जेस्ट रे अछि that totaling just over 288 gigawatt at the end of the 2020 2020 रो लास्ट रे से 288 gigawatt रो एनर्जी स्टोर करथिला को देश रे विंड एनर्जी रो को देश रे चाइना बुझला China boasts the world's largest capacity for wind energy. China boasts the world's largest capacity for wind energy. Okay. Next question देखिए which of the following cell organelle is also known as the director of the cell कोटा को हमें director of the cell बोली कहता हूँ न्यूक्लियस को बुझेला न्यूक्लियस को हमें डायरेक्टर ऑफ द सेल बोली मध्य कहता नेक्स्ट क्वेश्चन देखा
Select the type of the phylum of the soft bodies animal and the rasping organ for feeding in their body respectively. Select the type of the phylum of the soft bodies animals and the rasping organs for feeding in their body respectively. कोड़ा हब mollusca and radula. बुझेला mollusca and radula is the phylum of the soft bodies animals and rasping organ for feeding their bodies respectively. Mollusca and radula. Every particle of soil holds some embedded water in it. This water is held up in the soil particle with such a great imbibition force that it cannot be separated from it for the use of the plant. This is called what? Hygroscopic water. बुझला hygroscopic water बोली ताकू कहा जाए. Every particle of the soil holds some imbibed water in it. Okay, this water is held up in the soil particle with such a great imbibition force that it cannot be separated from it for the use of the plant. Okay, this is known as hygroscopic water. Okay, which of the following salient features is common in the classes of apes and mammals under kingdom Animalia? एमानक भितर को salient feature टा common in the classes of apes and mammals under kingdom Animalia? कोटा homothermos. बुझला homothermos is a salient feature is common in the classes of apes and mammals under kingdom Animalia. बुझला homothermos is common in the classes of apes and mammals under kingdom Animalia. Okay, next question देखिबा. When 1 kg uranium 235 is collapsed, the released energy is equivalent to the heat of combustion of coal of केते टन? 3000 tons. Okay, when 1 kg uranium 235 is collapsed, the released energy is equivalent to the heat of combustion of 3000 tons. बुझेला. When 1 kg uranium 235 is collapsed, the released energy is equivalent to the heat of combustion of 3000 tons of coal. Okay, the epidermal cell surrounding the guard cell of the stomata are known as epidermal cells surrounding the guard cells of the stomata are known as accessory cell. बुझला, are known as accessory cell. The epidermal cell surrounding the guard cells of the stomata are known as accessory cell. बुझला. What is animal physiology? What is animal physiology? Animal physiology कोटा? The study of how animals changes their environmental condition, the study of outer appearance of the animal and its influence of the atmosphere, growing population, the study of how animals form or structure and function, sustain life
and safe response to environmental condition. एटा बुझला एटा animal physiology आम कौटा कहवा the study of how animal form or structure and function, sustain life and safe response to environmental conditions. Animal physiology का कहवा the study of how animals form or structure and function, sustain life and safe response to environmental condition is known as animal physiology. Okay. Over irrigation is responsible for what? Over irrigation is responsible for land degradation. बुझला over irrigation is responsible for land degradation. बुझला over irrigation is responsible for land degradation. Okay, ଏବେ ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ଆଉ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ କିଛି ପଢ଼ିବା ଏବେ ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ଓକେ ବାଏ ଏଭରିବଡି।